Cayley-Hamilton theorem. Please take down the heading Cayley-Hamilton theorem, model 5. All of you take down the statement. వాళ్ళకి తప్పున్నాను నేను అందుకే చెప్పలేదు మీకు పిఎంఎస్ రాశాను ఒక్క నిమిషం Yes, students, sorry for the interruption. Please take down this. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. Yeah. Yes, I'll address the problems on tech talk. Yes, characteristic equation. Raskonama, first copy this. Copy these things fast. So now, students, have you copied this? Yes, sir. Okay. Every square matrix satisfies its own characteristic equation. That is the statement you have to copy. Okay. Now, yes, please listen to the students. I'm going to address some issues over tech talks. Okay, some students are bringing some practical difficulties to my notice. So I'm going to address over that. Everybody, please concentrate on my words. Andhra okasari vinandamma. 1 minute. Yes. Okasari everybody see, some people see tech talk allotment is not at all the topics which you have received is that all automatically done with the help of a computer software. So it is not in our hands. Okay, whatever the topic has been assigned to you, you have to follow that. But the thing I could understand, you have some practical difficulties, like when you have some difficult topic which is not found in Google, or the information is not available to you. So in that case, I suggest you to do at least 1 or 2 slides on that topic first. Okay, suppose some students have received. Ma okasari, the student, please unmute yourself. Emma, number roll number number 50, please unmute yourself. Sir. What is the topic you received? Tell me. Sir, symmetric solution to matrix equation with conjugate and transpose, unknown and its application in control. Okay, if you suppose you have received very little information over that topic in the Google, or you chala takku information vachindi, okay, then you just follow my instructions. At least 2 slides you prepare on the topic that is assigned to you. Meeku ichina topic meeda oka 2 slides dani meeda initial ga prepare cheyandi.
And then if you are not able to move further, అంటే దాని మీద మీరు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ sufficient information over that, we just go with a relevant topic from our current syllabus. మన టాపిక్ లో దాని దగ్గరగా ఉన్న సిలబస్ మీద మిగిలిన స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. ఓకే, అండ్ యూ జస్ట్ గివ్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్ లైక్ దట్. ఓకే, ఒక 2 slides ఏమో రెలవెంట్ టాపిక్, మిగిలిన ఒక 8 to 10 slides ఏమో మన సిలబస్ లో దానికి సింక్రనైజ్ అయ్యే టాపిక్స్ తీసుకొని మీ చాయిస్ తో మీరు చేయండి. 10 minutes చేయండి మినిమం. ఎంత చేస్తారు? మినిమం 10 minutes. ఓకే, అంటే అఫ్ కోర్స్ 18 minutes మీకు వాళ్ళు ఇచ్చిన టార్గెట్ ఎంతమ్మా? వాట్ ఇస్ ద టార్గెట్ దే హావ్ గివెన్? 18 to 20 minutes. 18 to 20 minutes. అది మీరు 18 to 20 minutes చేయగలిగితే దట్ విల్ బి మోర్ హ్యాపీ. అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ 10 to 12 minutes చేయండి, డిపెండింగ్ ఆన్ ద డిఫికల్టీ ఆఫ్ యువర్ టాపిక్. ఓకే, సో డోంట్ బి వరీడ్ ఫస్ట్. If you have very little information on your topic, just prepare at least 2 slides over that, and remaining slides you can go along with our syllabus and relevant topic. దానికి మన సిలబస్ లో దగ్గరగా సపోజ్ ఐగన్ వాల్యూస్ అనగానే ఐగన్ వాల్యూస్ మన సిలబస్ లో దాన్ని చేసుకోండి. లేదంటే ఇప్పుడు 15 నీకు ఒక టాపిక్ చెప్పు, ఏంటమ్మా ఒకసారి అగైన్ ప్లీజ్ అనౌన్స్. Introduction to JSON in Python. ఏంటమ్మా సార్ 1 minute సార్. ఒకసారి చెప్పు, మళ్ళీ రీడ్ అవుట్ చేయి నీ టాపిక్. Symmetric solution to matrix equation with conjugate and transpose and its application in control. So symmetric solutions to the conjugate Matrix and equation. matrix. So first of all, you try to prepare at least few slides over that topic, and if you are not able to find sufficient information, just prepare some more slides over conjugate of a matrix, conjugate, transpose, Hermitian, like that. Just prepare. Okay. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము వీఆర్ వెరీ బిజీ విత్ అవర్ NBA అండ్ NAC టాస్క్. మేము అందుకని మేము ఏమైనా సోర్సెస్ సెర్చ్ చేద్దామన్నా కూడా మాకు టైం లేదు. సో యూ జస్ట్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ. ఆ విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. ఏది మన మ్యాథమెటిక్స్ వరకు డిఫికల్ట్ టాపిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళు 2 slides మటుకి టాపిక్ మీద చేయండి, మిగిలిన స్లైడ్స్ మన సిలబస్ లో చేసుకోండి. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ 10 to 12 minutes చేసుకోండి. ఎస్, నౌ ఐఎమ్ ఎంటరింగ్ ది సిలబస్. ఇప్పుడు చూడండి మన టాపిక్ లోకి వచ్చేద్దాం. Cayley Hamilton theorem. Everybody please cooperate with me, kindly concentrate. I'm going to explain the meaning of this. Please listen to me. చూడండి, ఫస్ట్ ఒకసారి నాకు చెప్పండి అమ్మా, what is characteristic equation? Anybody tell through your mic or chat box. Tell me what is characteristic equation. చెప్పండి. characteristic equation ఫార్ములా ఏంటి చెప్పాలి. చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. Girls or boys, tell me what is characteristic equation of a matrix? Det of A minus I lambda, sir. Lambda is equal to 0. Det A minus lambda. Det of A minus lambda is equal to 0. గుర్తొచ్చిందా? ఒకసారి గుర్తు చేస్తే చూడండి. If A is a matrix, A minus lambda is called. A minus lambda అని ఏమంటాం? A minus lambda is called Characteristic matrix, sir. characteristic matrix. Det of A minus lambda is called Characteristic equations. characteristic polynomial. ఏంటి? characteristic polynomial. Det of A minus lambda is equal to 0 is called det of A minus lambda is equal to 0 called Characteristic equation, sir. Equation. characteristic equation. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, you will be surprised at the intellectual levels of Mr. Arthur Cayley and Hamilton. చూడండి వాళ్ళు ఎంత బాగా ఇమాజిన్ చేశారు. చూడండి, దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ satisfies its own characteristic equation. ఓకే, వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ లెవెల్స్ చూడండి. ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సపోజ్ లెట్ us take a square matrix A which is of order 3/3. characteristic equation అనగానే det of A minus lambda is equal to 0. షార్ట్ కట్ ఫార్ములా lambda cube minus trace of A into lambda square అనగానే
Suppose మనకి ఇలా వచ్చింది lambda cube minus 4 lambda square plus 3 lambda minus 2 is equal to 0. Okay, ఇప్పుడు according to their statement or according to their imagination, what they are saying, the matrix, every square matrix A satisfies its own characteristic equation. అంటే ప్రతి మ్యాట్రిక్స్ ఏ కూడా తన నుంచి పుట్టిన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ని తనే సాటిస్ఫై చేసుకుంటుంది. ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఏ విల్ సాటిస్ఫై ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. అంటే ఏంటి? ద మీనింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యూ రీప్లేస్ లాంబ్డా విత్ ఏ and if you replace lambda with a everywhere, okay, if you replace lambda with a and if you replace 1 with I, put 2 can be written as 2 ones are 2, so I am replacing 1 with I and 0 with null matrix. Okay, then this equation is also true. That is what they are saying. అంటే lambda, if you replace lambda with a, lambda with a, lambda with a and 1 with I, the result will be null matrix. That is what they are saying. అర్థమవుతుందా? So what does the statement says? If you replace lambda with a and 1 with I, the whole result will be equal to null matrix. That means every square matrix will satisfy its own characteristic equation. తన క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ని తనే సాటిస్ఫై చేస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ మీనింగ్? ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఎంతమందికి అర్థమైందో హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి ఒకసారి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? ఎవ్రీ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ satisfies its own characteristic equation. Okay, I'll explain it once again and I'll explain the real meaning, real beauty of the theorem. ఒకసారి చూడండి, we have a 3x3 matrix and we can find characteristic equation of the matrix by using shortcut formula. Say it is lambda cube minus 4 lambda square plus 3 lambda minus 2 is equal to 0. Then according to Cayley and Hamilton, if you replace lambda with a and if you substitute 1 is equal to I, okay, that means a cube minus 4a square plus 3a minus 2i, the result will be automatically a null matrix. That is what they are saying. అర్థమవుతుందా? లాంబ్డాని ఏ చేసి 1 ని I చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చి null matrix. That is what they are imagining. Now how many of you understood? Please raise your hands. ఇప్పుడు అర్థమైన వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. Please raise your hands if you really understood the meaning. Please. ఇంకా ఎంతమందికి అర్థమైంది? ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందో చూడండి. దిస్ ఈస్ an algebraic equation. Because this is polynomial. Polynomial means algebra. Okay, and this is a matrix. That means matrix theory. This is matrices. Now they are building a bridge between algebra and matrices. That is called Cayley-Hamilton theorem. Algebra ni matrices loki translate చేస్తారు. ఈ algebraic equation కి ఈక్వల్ గా ఒక matrices equation ని క్రియేట్ చేశారు. That is the beauty of their imagination. అర్థమైందా? సో ఆల్జిబ్రాకి ఈక్వల్ గా ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ క్రియేట్ చేయగలిగారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దేర్ ఇమాజినేషన్. Cayley and Hamilton. Okay, that is theorem. Now let us verify the truth value of this theorem with the help of a problem. Matrix తీసుకొని అసలు వాళ్ళు చెప్పింది నిజమా కాదా, whether they have told truth or not. Let us verify with the help of a problem. I'm going to the question sheet. That means the word, okay, where we'll find a problem. Yes, is this question visible to you? Yes, sir. Please all of you copy this question.
Emma, all of you copy this question. Raskodama. Please copy it fast. I have to explain a problem and I have to make you solve a problem. Show that the matrix 7, 2, minus 2, minus 6, minus 1, 2, 6, 2, minus 1 satisfies its own characteristic equation and hence deduce A inverse. Please copy this. Okay. Have you copied this? Have you copied? Please type copied in the chat box. మీరు రాసుకోవడం copied and రాయడమా? Yes. Right. So what is the matrix? 7, 2, minus 2, minus 6, minus 1, 2, 6, 2, minus 1. Please help me with the data. I am going to the whiteboard. Yes. Tell me the matrix. 7, What is 2, 7? minus 2, Okay. Second row. minus 6, minus 1, 2, Third row. 6, 2, minus 1. Okay. So we are going to verify the truth value of Cayley-Hamilton theorem for this matrix. Okay. Right. Now, all of you take down the steps. Characteristic equation. We are going to find characteristic equation. Tell me the shortcut formula. Who will tell? Whether the boys or girls? Chappanamma. Lambda cube minus trace of A into lambda square plus Yes. cofactors of Yes. Sum of cofactors of diagonals of A into lambda minus det A is equal to 0. 0. Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి what is trace of A? చెప్పండి trace of A ఎంత చెప్పాలి? 5. Yes, it is 5. Trace of A is 5. Okay. What is det of first 4? Det of first 4 ఎంత చెప్పండి? Tell me the det of first 4 elements. Det of first 4. Tell me det of last 4. Last 4 anta? minus 3. Det of corners. Det of corners. Now, anybody tell me what is the det A? Det A manually calculate just చెప్పండి. What is det A? 3, sir. 3. Very good. So, the equation is lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3 is equal to 0. Everybody copy these things quick. త్వరగా రాసుకోండి. Yes. Copy these things fast. Have you copied? Okay. Ma raskunara, have you copied? Please type copied in the chat box. Okay, now I'm moving to the next page. Yes. See, what is the characteristic equation now? Just tell me what is the characteristic equation we have obtained. Everyone cheppandi. Lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3. minus 3. ఇప్పుడు నేను I'm going to ask you a question. Please be ready to answer this very important question. According to Cayley-Hamilton theorem, what we are going to obtain? Cheppandi. Em jarugutundi?
A cube minus 5a square plus 7a minus 3i equal to 0, sir. Yes, a cube minus 3i plus 7a 5a plus 7a minus 3i is equal to null matrix. See, that means, let us name this as equation star. That means replace lambda with lambda ni dento replace cheyali a and 1 with Sir, what is the value of lambda, sir? yes, we have to replace lambda with a lambda with a lambda with a and 1 with I. Yes, okay, please copy this త్వరగా రాసుకున్నాం. Okay, sir. Thank you, sir. Copy the things fast, త్వరగా రాసుకోండి. Sir, can we take it screenshot? You can take, no problem. First copy the things. Notes lo raskondi, don't take screenshot, you will lose them. Just maintain the notes. Notes lo raskondi. Everybody copy the things into your notes. Notes raskondi. Okay, thank you, sir. Now, have you copied this? Yes. Now tell me. Sir, 1 minute. Yes. Tell me what is according to Cayley theorem, lambda should be replaced with. Cheppanama, lambda should be replaced with A, sir. Matrix one. Matrix A. One should be replaced with. identity matrix, sir. Okay. Now we are going to the next page. We are going to find powers and verify the truth value. So everybody pick up your calculators. He is doing MTech. Now question bank he is checking. Yes. How many of you have calculators? Please raise your hands. How many of you have calculators? Please raise your hands. Calculators not under hands raise cheyadam. Yes, raise your hands. Calculators under hands raise fast ka. Yes, inka evar daggara undi. Leni vallu bring your calculators fast because you are in your home. Bring your calculators either from your brother or sister. తెచ్చుకోవాలి calculator తొందరగా 1 minute లో తెచ్చుకోవాలి. Please bring your calculators. Okay. Now all of you follow my instructions. Okay, we are going to calculate a square. Okay. First, store your matrix. Store matrix A in the place of mat A. Store చేసుకోండి. Can we calculate, sir, in phone? Can we calculate in phone, sir? See, who is that student? ఎవరయ్యా అతను? Pranay Chaudhary, sir. Huh? I am Pranay Chaudhary. Pranay, you cannot use mobile because examination mobiles are not allowed. You must have that sense. Only Thank you, sir. calculators are allowed. Okay, Try, thank you, sir. try to use a calculator and don't cause any disturbance to the class with your silly doubts. Okay, thank you, sir. Sorry, sir. Right. Andhra vinandamma, store your matrix A in mat A. Just follow my instructions. Option kaadu, menu or mode. Menu or mode lo kelandi. Go to matrix mode. Select mat A. Select dimensions 3 by 3. Enter the values 7 minus 2 2 minus 6 minus 1 2 6 2 1. Okay, values enter cheyandama and then press AC. Press AC button. Okay, how many of you have stored successfully? Please raise your hands. Matrix storage is not hands raise here, please. Okay, now all of you press AC button. AC button press chesara. Okay, now
Okay. సార్ ఏం రావట్లే ప్రెస్ చేసా. Press store the matrix A and press AC button. Now all of you go to options or shift 4. Options gani shift 4 gani press cheyandi. Okay, then now type mat A. Have you retrieved mat A onto your screen? Mat A తెచ్చుకోండి screen మీద, everybody retrieve mat A onto your screen. Okay, now ఇప్పుడు x square button press చేయండి అమ్మా. press x square button press చేయండి. స్క్రీన్ మీద mat A square అని వస్తుంది. ఎంతమందికి వచ్చింది హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. how many of you got pressing x square? How many of you got mat A square on your screen? Please raise your hands. Please raise your hands. Okay, now press is equal to and tell me the values. Values చెప్పండి ఫాస్ట్ చెప్పాలి. 25. 1 minute. 8. చెప్పమ్మా ఒకసారి 25. 25. 8. Minus 8. Minus 24. Minus 7. 8. 24. Okay. 8. Minus 7, sir. Okay, so how many of you got A square like this? Please raise your hands. 25, 8 minus 8 like that. Please raise your hands. Let me know how many of you have got successfully. Calculator ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా matrix స్టోర్ చేసి ఇలా A square కనుక్కో. నెక్స్ట్ A cube calculation రాసుకోండమ్మా. A cube ఇలా రాయండి. ఫస్ట్ mat A స్క్రీన్ మీద తెచ్చుకోండి. retrieve mat A onto your screen. తెచ్చుకున్నారా? x square ప్రెస్ చేయండి. x square mat A square వచ్చిందా? ఇంటూ బటన్ కొట్టండి. ఇంటూ బటన్ కొట్టండి. ఓకే, now mat A again, get mat A onto your screen. mat A అని మళ్ళీ తెచ్చుకోండి. shift 4 గానీ లేదంటే ఆప్షన్స్ కానీ is equal to కొట్టండి. tell me the values చెప్పండమ్మా. 75. Sorry, 79. 79. 26. 26. Minus 26. Minus 26. Minus 78. Minus 78. Minus 25. Minus 25. 26. 26. 78. 78. 26. Minus 25. Okay, all of you please copy these things. త్వరగా రాసుకోండమ్మా. All of you please copy this fast. త్వరగా రాసుకోవాలి. A square and A cube. Please copy this fast. Okay, have you copied? Please type copied in the chat box. అయిపోతే కనుక copied and రాయండి. Yes, have you all copied? Now I'm moving to the next page. We are going to verify the truth value of Cayley-Hamilton theorem for this matrix. Please all of you note down the things carefully. Verification. What is the LHS of equation star? A cube minus 5A square plus 7A Plus 7A minus 3A. 3A. Now substitute A cube. A cube ఎంత ఒకసారి చెప్పండి. 79 minus 26. Minus 26. Okay. Minus 78. Minus 25. Okay. 26. 78. Minus 26. 26. Only 26. Minus 25. Okay. What is A square? 25. 8. 25. 8. Minus 8. Minus 8. Minus Minus 24. 24. Minus 7. Minus 7. 8. 24. 8. 8. Minus 7.
What is question matrix? That is 7. Question. What is question? 7, 2 2, Ah, minus 2, minus 2 ah, minus 6, ah. minus 1, 2, 2 6 6, 2 2, minus 1. minus 1. And you know, I is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, all of you please copy this step and write all zeros. I'll tell you how zeros are obtained. First you copy this, then I'll explain. That is null matrix. That is equal to R. Please copy the things, I'll explain. Further raskondamma. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ డాటా ఉంటే ఇప్పుడు మేము క్లాస్ చెప్పాలి కదా ఏదో డేటా పంపించలేదా మేడం ఇది సేవ్ మీరు కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు పంపించేస్తే బాగుంటుంది మేడం సిఎస్ అప్పుడు డాక్టర్ పంపించారా అందుకు పంపించచ్చు కదా అందరూ Yes, have you copied? Please type copied in the chat box. Rasnarama. Okay. Right. Andar okkar vinandamma fast vinandi. Very very important thing. We have substituted a cube. Okay, calculator lo man calculator. We have calculated the help of calculator. We have calculated a square and substituted. We substituted the matrix A. We substituted I. Default, in default, everything will be 0. We can cross check. Elago okkar chudandi. What is this? Tell me through your mic. Tell me what is this number? Chapali, what is this number? 79. 79. 525. What is 525? 125. 125, What is 7 sevens are? 49, What is 3 ones are? 3. Okay. 79 plus 49. Enta? 128. Minus 125 plus 3. What is the answer? 0. So is it 0 or not? Yes, sir. Similarly, I'll check one more thing. In the same way, you can cross check. Okay. I'd like to verify one more thing for your understanding sake. I'm going to verify how this 0 is obtained. What is this number? minus 25, What is 5 sevens are? 35, Minus 5 into minus 7 plus 35. 7 ones are 7, minus 7. Okay. And minus 3 into minus 1, minus 3. So minus 25, minus 7, minus 3. That is minus 35 plus 35. That is 0. So in the same way, you can find that every element will be 0. And hence Cayley-Hamilton theorem is successfully verified. Okay. How many of you have understood so far? Please raise your hand. Ikkada daaka ardhamaina vallu okkar hands raise cheyandi. I request the students, please give me your response so that I'll be knowing how many of you understood, please. Okay. Yes. I require more response. Migilina students got dayachesi lesson vinandi ardham chesukondi. Okay. Now we are going to deduce A inverse with the help of, okay, to deduce A inverse. Okay. So what is the consider equation star? Consider equation star. Cheppandi equation star ante cheppandamma. Anybody please respond, madam. Just slow down. Please. a cube minus 5a square A cube minus 5a square Plus 7a plus 7a minus 3i, minus 3i is is equal equal to to null 0. matrix, right? Ippudu mana A inverse kanukovali kada. So for that we are multiplying with A inverse. Multiply with A inverse on both sides.
అనగానే first you will be surprised. Sir, we have to find A inverse and you are using A inverse for multiplication. Is that correct? అంతే కదా, మీ డౌట్ వచ్చిందా లేదా? We have to find Yes, A sir. inverse. How could we use A inverse? అంటే యాక్చువల్లీ వీఆర్ గ్యారంటీడ్ విత్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఇన్వర్స్. మనకి ఏ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు, కానీ we may not know what is A inverse, but we know that A inverse is exists. ఎలాగా? ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం. లెట్ us go back. ఇక్కడ చూడండి, డెట్ ఏ ఎంత? వాట్ ఈస్ డెట్ ఏ? వాట్ ఈస్ డెట్ ఏ? 3. డెట్ ఏ is 3. Is it 0 or Non-zero. నాన్ జీరో అంటే Non-zero. ఏ ఇన్వర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టే కదా. Yes, sir. Yes, sir. దట్ ఈస్ వై వీ కుడ్ యూస్. అందుకని వీఆర్ ఏబుల్ టు యూస్. అర్థమైందా? ఓకే. So we are multiplying with A inverse on both sides. A inverse into A cube minus 5A square plus 7A minus 3I is equal to A inverse into null matrix. Understood? Emma? Okay. Now see, A inverse into A cube. Chapali. You have to respond quick whether boys or girls. This is very important thing. A inverse into A cube enta? A square, sir. Very good. A square. A inverse into A square? Minus 5. A inverse into A. A inverse into A? I, sir. Plus 7i. Very good. A inverse into I? A inverse, sir. Yes. ఒకసారి చెప్తాను, అర్థం కాని వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వినండి. A inverse into null matrix? Null Zero. matrix. Okay, ఒకసారి వినండి. Those who didn't understand, please listen. Bases are equal, powers are to be. Bases are equal, powers are to be Equated. added. Multiplication అయ్యా. Bases are equal, powers are to be added. 3 minus 1, 2. సరిపోయిందా? 2 minus 1, 1. సరిపోయిందా? A inverse into A, I. సరిపోయిందా? A inverse into I, A inverse. Okay. So in this way we got this. Amma, wait, Amma, I am going to another room. Please be hold. Students, am I audible? Yes, sir. Okay. Please tell me the step where we have stopped. ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో ఒకసారి చెప్పండమ్మా. Sorry for the disturbance. Please tell me, where did we stop? Please tell me. తొందరగా, time is running now. A square minus 5A. Minus 5A plus 7I. ఎక్కడ ఆగాం? Sir, A A square inverse into equation. A square minus 5A 5A 5 plus plus 7I 7i minus
is equal to null matrix. Avuna? Yes, What sir. is our target? What is our intention? We have to find? To reduce A in We have to find A inverse. What is our intention? ఏం కనుక్కోవాలి? A inverse. So minus 3A inverse it was there. It becomes plus 3A inverse. So plus 3A inverse is equal to A square minus 5A plus 7I. Do you understand? Minus 3A inverse becomes plus 3A inverse. Okay. Now A inverse is equal to 1 by 3 into A square minus 5A plus 7I. Okay. All of you copy up to this. Copy the things త్వరగా. Have you copied? Please type copied in the chat box. Time అయిపోతుంది. Yes. See now all of you pick up your calculators and retrieve mat A onto the screen. Mat A తెచ్చుకోండి. mat A screen మీద తెచ్చుకోవాలి. Retrieve mat A onto your screen and press X inverse. X inverse button press చేయండి. అప్పుడు mat A inverse screen మీద రావాలి. ఎంతమందికి వచ్చిన హ్యాండ్స్ రైజ్? How many of you got mat A inverse onto your screen? Now press is equal to and tell me the values. Is equal to కొట్టి ఆన్సర్స్ చెప్పండి. Minus 1. Minus 7. Minus 1, sir. Minus 1. Minus 0. Minus 1. Minus 0. Minus 0. 666. Okay. Next. Minus 0.46. No. 0. Sir. Minus quadruple 6, sir. 0.66, sir. 66. Okay. yes, sir. 0.66. No minus. Plus 0.66. Next. చెప్పాలి తొందర చెప్పాలి. 2. 2. 1.66. 2 1.66. Okay. 2 1.66. 1.66. Minus 0.66. 0.66. Third row na? Third row, sir. Second third చెప్పు. value minus 0.66. Yeah, minus 0.66. Next. Minus 2. Minus Minus 0.66. 1.66. Okay, how many of you got this? Please raise your hands. ఎంతమందికి వచ్చింది ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయండి. Yes, ఇంకా ఎంతమందికి వచ్చింది? All of you copy these things fast గా రాసుకోండి. Copy this thing quick. A inverse value రాసుకోండి. A inverse. Okay. Now I'll tell you the last thing and I'll give you a small problem as homework. In that chase రండి. ఒకసారి actually we have used a shortcut directly. We have used calculator. Actually, if you are capable, you could do like this also. ఇలా కూడా చేయొచ్చమ్మా. దీన్నేమో mat A square, దీన్నేమో 5 into mat A, దీన్నేమో 7 into mat B. ఓకే, వచ్చిన దాన్ని okay, after getting you can do 1 by 3 means 0.33 into. Okay, you can also find the value with the help of this sequence also. Ila kuda chesukochu, but this is little difficult. That is why I'm telling you to use mat A inverse, that is X inverse button. Okay, right. How many of you have understood this problem? Please raise your hands. Entamandiki ardhamayindi okkar hands raise cheyandi. Yes, please raise your hands.
Yes, ఎంతమందికి అర్థమైంది ఒకసారి హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయాలి ప్లీజ్. Yes, now, yes, number 50. Sir, Yeah, what is the next period? VW, sir. Okay. I'll give you a small homework. Just note down that, everybody. Then I'll leave the class. Okay. I'll share the document. Raskol, verify Cayley-Hamilton theorem. Raskol, question Raskol. Verify Cayley-Hamilton theorem. For the matrix. Verify Cayley-Hamilton theorem for the matrix. Is it visible?